స్పినాచ్ స్క్రాంబుల్ ఎగ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. సో ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకోవాలి. మిక్సింగ్ బౌల్లో ఎగ్స్ని బీట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. సో ఎగ్ని బీట్ చేసుకున్నాం కదా, ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు కొద్దిగా పాలని యాడ్ చేసుకుందాం. సో పాలల్లో మనకి ఎక్కువగా ప్రోటీన్ ఉంటుంది. సో పాలని యాడ్ చేసుకుందాం. సో స్పినాచ్ స్క్రాంబుల్డ్ ఎగ్, సో ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీగా మనం తీసుకుంటున్నాం. సో ఎగ్స్లో మనకి ఎక్కువగా ప్రోటీన్ ఉంటుంది, అలానే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కూడా లభిస్తాయి. ఇప్పుడు మిరియాల పొడిని వేసుకుందాం. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. సో స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కొద్దిగా నూనె వేసుకుందాం. ఈ మిశ్రమంలో కొద్దిగా ఉప్పును వేసుకుందాం. ఓకే, సో ఉప్పు వేసుకొని కలుపుకున్నాం. అలాగే పాన్ కూడా వేడెక్కింది. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని పాన్లో వేసుకోవాలి. సో ఎగ్ కుక్ అవ్వడానికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది, అంతవరకు వెయిట్ చేద్దాం. సో ఎగ్స్ కుక్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు పాలకూరని వేసుకుందాం. సో పాలకూరలో మనకి విటమిన్ సి ఉంటుంది, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి, అలానే ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో పాలకూర వేసుకొని బాగా కలుపుకున్నాము. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. స్పినాచ్ స్క్రాంబుల్డ్ ఎగ్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసుకుందాం. మన ఫస్ట్ రెసిపీ స్పినాచ్ స్క్రాంబుల్డ్ ఎగ్ రెడీ. స్పినాచ్ స్క్రాంబుల్డ్ ఎగ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు: గుడ్లు 2, పాలు 1/2 కప్పు, ఉప్పు తగినంత, మిరియాల పొడి 1 టీ స్పూన్, పాలకూర 1 కప్పు, నూనె 1 టీ స్పూన్. స్పినాచ్ స్క్రాంబుల్డ్ ఎగ్ తయారు చేసుకునే విధానం: ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో గుడ్లు వేసి బీట్ చేసి కొద్దిగా పాలు, మిరియాల పొడి, తగినంత ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకొని పాన్ లో కొద్దిగా నూనె వేసి ఆమ్లెట్ లాగా వేసి పైనుంచి పాలకూర వేసి కలుపుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే స్పినాచ్ స్క్రాంబుల్డ్ ఎగ్ రెడీ.